coefficient of variation, etc. So in all these measures, what are we trying to do? How far the given observations are deviating from median, mean, mode. We are ultimately studying the variation in the given data. Is it varying uniformly or varying irregularly? It is something like your virus pattern. Now you can see in COVID-19, they can't able to study the pattern of the virus. Had it been found, they could have found the medicine. The medicine is not yet found just for the sake of consolation. They have given some vaccination, but medicine is permanent relief. So the pattern is not able to found because the virus variation can't able to predict. So these are all the various applications you can find in uh, dispersion. These are the formulas, I just recap these formulas. L minus S, largest value minus smallest value, coefficient of range, largest value minus smallest value divided by L plus S, coefficient, quartile deviation, Q3 minus Q1 by 2. Coefficient of QD is also Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So how my observations are deviating from mean? Deviation is minus. Take a models because deviation can be plus or minus. Add this, divide by n. This is what we called as a mean deviation. If I replace x bar by m, then I say this is mean deviation about median. If I replace m by z, I say this is mean deviation about mode. So this is mean deviation about mode. Standard deviation means deviation taken from x bar. How it varies. Square Sir, this. screen is not visible, sir. Sorry. Yes, sir. So this is a deviation taken from arithmetic mean. If I square and add divide by n, we call it as variance. If I take a square root of this, we say it is an SD, standard deviation. Square root of variance is SD. So for individual, discrete, continuous, the formula has been given. We discussed how to compute the range QD for individual series. Now today we want to discuss for raw data. I mean discrete data. So first, what I want to do is you first write the data in ascending order. Write the data in ascending order, then I shall come one by one. Sir, Uh, I have doubt in last sum, sir. இந்த ம். கொஸ்டின்ல வந்து எஸ்டி ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க சார். ஆனா நீங்க அந்த லாஸ்ட் சம்ல எஸ்டியே ஃபைன் பண்ணல சார். இங்க இது என்ன, இது வாட் டஸ் இட் மீன்? எங்க சார்? இங்க இருக்கு. வாட் டஸ் இட் மீன்? ஓகே சார். You are given with x, f, then first write the data in order. That is 2, this is 2, 4, 6, 8, and then 10. So frequency, respective frequency of 2 is 4, 4 is 4, 6 is 6, 8 is 4, and then 10 is 1. Sir, 2's frequency is 1, sir. Huh? Okay, sir. Okay, sir. What is the first thing I want to find? Range. The range is based on my
largest and smallest value. That is L minus S. Largest is 10, smallest is 2. This is the largest, this is the smallest. I should take only in the X value, not in F. F, you shall decide on only cumulative frequency, etc., or positional averages. Then coefficient of range. Coefficient of range is L minus S by L plus S, which is 10 minus 2 by 10 plus 2 into 100. If you want, you multiply by 100, otherwise ignore. The next one is quartile deviation. So the quartile deviation formula is Q3 minus Q1 divided by 2. So formula to find Q3. So formula to find Q3 is this. Q1 so Q1 is n plus 1 by 4th position. Q1 is n plus 1 by 4th position. What is n? Add everything, you will get to 16. 16 plus 1, 17. 17 by 4. 17 by 4th position, I call it as 4.25. This is 4.25, that position. That is 4th position plus 0.25 into maximum, it will go to 5, minimum is 4. So this is equal to, what is the 4th position? I mean, you have to find the cumulative frequency. Because Q1, Q2, median, everything is based on cumulative frequency 1. This will become 5, it will become 11, it will become 15, it is 16. What is the 4th value? The 4th value will fall between 1 and 4. The 4th value will fall between 1 and 4. So this 5 is acting as 4. This 5 is acting as 4, whose respective x is 4. Whose respective x is 4, therefore this will be 4 plus 0.25 into your 5th observation directly falls. It is 4. Minus 4th observation, again this 5 is acting as 4, whose respective x value is 4. So simplify, you will get what is Q1. The same way, what is Q3? 3 into n plus 1 by 4th position. That is 3 into 4.25. What is 3 into 4.25? 12.75. So this is 12th observation plus 0.75 into 13 minus 12. So what is the 12th observation in CF? This 15 is acting as 12. Because after 11 only you will get 12. So this 15 is acting as 12, whose respective x is 8. Plus 0.75 into 13 is also acting in the place of 15. Therefore, this is 8 minus, again 12 is 8. So this is equal to 8. So we found what is QD. QD is Q3 minus Q1 divided by 2. Coefficient of QD is Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. So substitute the same, you get the answer. If you want, you multiply by 100. Sir? Sir, and the 5th minus 4th, and the values na eppadi kandupidichunga adu thiruppi konjam explain pandrilla sir. 5th observation in the CF. 5th observation in the CF is, for an example, 4th observation is not found in CF. Between 1 and 5 only you will get 4. So in the place of 5, I take a 4 whose respective x value is 4. Hence, the 4th observation is 4. Now, புரிஞ்சுதா?
0.25 into, if a fifth observation directly, it is 5. Whose respect to x value is again 4? Again, fourth observation, it falls between 1 and 5. Whose respect to x value is 4? In the same way, I did for 12. So 12 is not directly found in CF. 12 will be between 11 and, you get 12, it will be between 11 and 15. So I don't take 12 here. I mean, the 12 has not come here. So what you have to do is, you take 12 in the place of 15, whose respective x value is 8, plus 0.75 into 13 also falls in the place of 15, whose respective value is 8. In the same way, 12. Have you now understood? Yes, sir. சார் வெளியில 2 Sir? பேர் இருக்காங்க சார். Sir, what some- if in case of discrete series, sir? என்னப்பா Discrete series, sir. இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது? டிஸ்கிரீட் சீரிஸ் தானே. இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் டிஸ்கிரீட் சீரிஸ் இல்லாம பின்ன என்னது? Oh, okay, sir. நீ என்ன? Sir? ஆ, பொசிஷனல் ஆவரேஜ்னாலே சிஎஃப்ல தான் பார்க்கணுமா சார்? நிச்சயமா சிஎஃப்ல இருந்தாப்பா பார்க்கணும். நான் முதல் கிளாஸ்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன், பொசிஷனல் ஆவரேஜ்னா சிஎஃப் போய் பாருங்கன்னு. ஓகே சார். அதுவும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சின்னு வந்தா we have to go with CF. இல்லைனாக்கா directly the number of observations we can find. சரி, நான் அடுத்தது போலாமா? இது புரிஞ்சுதா? 3-4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளில வெயிட் பண்றாங்க சார். அதான்ப்பா, இப்ப நான் உள்ள அனுப்பிட்டேன். 3-4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உள்ள அனுப்பிச்சாச்சு. இப்போதைக்கு யாரும் இல்லை. எல்லாரும் வந்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க கவலைப்படாது, இந்த டே ஆஃப்டர் இட் வில் பி செட்டில்ட். எனக்கு இந்த லிங்க் நான் அனுப்பிடுவேன். எனக்காக நீங்க வெயிட் பண்ண வேணாம். யூ கேன் டைரக்ட்லி என்டர், யூ கேன் லீவ். நான் தான் சொன்னேன் என்னுடைய கிளாஸ்ல, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ். எனிஹவ் யூ வில் கெட் a recorded lecture. இப்போ நான் அடுத்தது போலாமா? ஓகே சார். போலாம். sir. ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ போலாம் நெக்ஸ்ட் sir. வந்து we want to find arithmetic mean. ஏன்னா இந்த arithmetic mean is a base for standard deviation everything. So arithmetic mean for the discrete case is sigma fx by sigma f. So I want to compute what is f into x. I want to compute what is f into x. F into x will be 2, this will be 16, this will be 36, this will be 32, is 10. So f into x, if I add, I get 96. So this is 96 divided by 16. 96 divided by 16 naka 6 ன்னு நினைக்கிறேன். So x bar is found as 6. Now I can find what is standard deviation. Standard deviation is sigma fx square by n minus sigma fx by n the whole square. This is acting as n. So already we found what is arithmetic mean. So this is equal to sigma. You want to find f into x square. What is f into x square? F is here x square. 1 into 4. 4 into 16. 6 into 36. Can you able to understand how I do? F into x square. 6 into 6 square. 4 into 4 square. 1 into 2 square. 4 into 8 square. Lastly, you will get 100. If I add everything, I get 640. So this 640 I should substitute here, divided by the 640 I have to substitute divided by what is n, 16, minus arithmetic mean just now we found it is 6 the whole square. So if I simplify, I get answer as 2. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. So we have found what is now you can find what is CV. CV is sigma x bar, sigma by x bar into 100. Sigma is 2, x bar is x bar is 6 into 100. So we get what is CV, that is arithmetic mean. Sorry, coefficient of variation. What is the next thing we want to find?
mean deviation about mean. Mean deviation about mean formula will be a sigma f into x minus x bar divided by n. This is the formula for discrete case. So first what I want to do, I have to find what is x minus x bar. Then I should multiply with f. First to find what is x minus x bar. You know x bar is 6. So 2 minus 6, 4 minus 6, 6 minus 6, 8 minus 6, 10 minus 6. Do you understand how I write? Yes, sir. 2 minus 6 is 4. 2 minus 6 is 4. That should be multiplied with f. So this will become 4. Am I right? 1 into 2 minus 6. 4 into 4 minus 6. Do you understand how I write? F is 4. X minus x bar. 4 minus 6 is 2. 4 2s are 8. Because of modulus, it will be positive. 6 minus 6, you know this is 0. If you multiply with f, it is also 0. 8 minus 6 is 2. 2 into 4, it is also 8. 10 minus 6 is 4 into 1, which is equal to 4. Have you understood this part? சார் திருப்பி சொல்ல முடியுமா? This is f into 1 into 2 minus 6, 4 into 4 minus 6, 6 into 6 minus 6, 4 into 8 minus 6, 1 into 10 minus 6. That is why I got this. புரிஞ்சுது சார். Divided by 16. Coefficient of MT. Coefficient of MT about mean. So what is the answer? MT about mean by mean. MT about mean by mean means 24 by 16 divided by mean is 6. If you want, you can multiply with 100, otherwise ignore. Now we have to compute median. Your n is even. N is equal to 16, which is even. So what is the formula? N by 2 plus n by 2 plus 1. N by 2, 16 by 2 is 8th observation. N plus 1, Sir, that is ஒரு 9th doubt. observation. சார் ஒரு டவுட் சார். இப்போ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம்டி அபவுட் எக்ஸ் பார்னு போட்டிருக்கீங்களா சார்? அந்த 24/16 வந்து 3.375 வருது சார். அந்த 3.375 டிவைடட் பை 6 தானே சார் பண்ணனும் டைரக்டா? போட்டுக்கோ. சரி சார், ஓகே. போட்டுக்கோ. In CF, if now I come to median, where is your 8th position? Where is your 8th position? 8th will fall between 5 and 11. So I don't have directly your 8. In the place of 11, you are assume 8. In the place of 11, you can take it as 8, whose respective x value is 6. Like what we discussed in quartile. So this is 6. 9th observation also falls between this 5 and 11. So your 9 is acting in the place of 11, whose respective x value is also 6, divided by 2. So it is 6. Have you understood median? Have you all understood how did I compute median? Sir. So mean deviation about median is equal to sigma f into x minus m divided by n. So what is your f into x minus m? You know m is also 6. So m is also 6. Then it is the same what we found in, same like what we found in the last case. The same answer you get. Excuse me, sir. Once again, explain about median, sir. Median Median explain பண்ணுங்க sir. What is n16? It is even. If it is even, what is the formula to compute median?
n by 2 plus n by 2 plus 1 by 2. Should I want to tell you where I said this is a formula? If n is even. Now, n is 16. 16 by 2 is 8. N by 2 plus 1, 8 plus 1, 9 divided by 2. In the CF, where is your 8th position? 8th position will fall between 5 and 11. So you have to assume this 11 as 8, whose respective x is 6. That is why this is 6. Again, 9th observation will fall between 5 and 11. This 11 is acting as 9, whose respective x is also 6. Therefore, 6 plus 6 by 2, it is equal to. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் இப்போ வந்து நீங்க 8th வேல்யூ 9th வேல்யூ அந்த ரெண்டு கண்டுபிடிச்சீங்கல்ல, இப்போ வந்து அது 5க்கு 11க்குன்னு சொன்னீங்க. இப்போ சில கேசஸ்லாம் 5 அஸ்யூம் பண்ணிக்கிற மாதிரி வருமா சார்? வராது, வரவே வராது. நெக்ஸ்ட் வேல்யூ தான் போகணும். You don't take a nearest value, go to the next value. Okay sir. You go to the next value, not a nearest value. So the same answer I got 6. Again we will get the same answer what we found for this. 4808 4, and then this is 24. So coefficient of MD about mean, that is equal to 24 by again 16. Coefficient of MD about median, it is 24 by 16 divided by median is 6. Because already I stated the formula. The next case is mode. Answer வந்து 0.5625 sir. இருக்கட்டும் பா, ஏதோ ஒரு ஆன்சர். இப்போ எனக்கு ஆன்சரா முக்கியம். What is a mode? Highest in the frequency. What is highest in the frequency? 6 is the highest, whose respective x is also 6. Therefore mode is 6. Therefore mode is 6. Therefore mode is 6. If mode is 6, you have to compute the same x minus z, because the formula for computing MD about mode, it is sigma f into x minus z divided by n. So again we will get the same answer, 480. Otherwise I should change the answer if it deviates other than 6. Fortunately I got the same answer. Whatever I multiply will get the same. So this is 24 by 16. Coefficient of MD about z, it is 24 divided by 16 divided by 6. Any questions? Have you all understood all the measures what we have done? இதுல எக்ஸாம்ல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन தான் வரும், எல்லா क्वेश्चन வராது. In the examination you may get any one question, not all the questions. Okay sir. If you have understood, I shall go to next segment. If you have any doubts, tell me. No doubt. Sir, could you please explain the mode, sir? What is a mode? Mode is nothing but highest repeated frequency or highest in the frequency. Mode Yes, sir. is nothing but highest repeated frequency or highest in the frequency. What is highest in the frequency? Okay, 6. Six. Okay. Whose respective x is also 6. Therefore sir. mode is 6. Okay sir. Sorry sir. Now I shall go to this one. So this is a class interval, I mean continuous data, grouped data. Fortunately my class interval are continuous. Fortunately my class interval is continuous. So what I want to do is we just want to compute mean, median, mode, range, quartile deviation for the grouped data.
For grouped data, formula will be slightly differ. For an example, if your arithmetic mean, if you take, it is sigma fm by sigma f, which I said. We want to find the mid value. Before finding the mid value, the class interval should be continuous. Yes, it is continuous. There is no break in the class interval. Otherwise, we should reduce 0.5 in the lower limit, add 0.5 in the upper limit, make it continuous. Now you find the mid value. What is the mid value of this? 3. This mid value is 5. It is 7. It is 9. Now we have to compute f into m. F into m means 3 3s are 9. 4 5s are 20. 7 4s are, sorry, 2 7s are 14. So add this. If you add, how much do you get? 52. So this is 52 divided by sigma f is 10. Sigma f is 10. Have you understood how did I compute arithmetic mean? Yes, Sir, sir. M மட்டும் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க சார். Mid value in the class interval. What is the mid value of 2 to 4? 3. Mid value of 4 to 6, 5. Mid value of 6 to 8, 7. Mid value of 8 to 10, 9. ஓகே சார் Ah, இது மீனா அரித்மெட்டிக் மீனா சார்? ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நீங்க என்ன கேள்வி கேக்குற? ஓகே சார். இது எப்படி இருக்குன்னா மெட்ராஸ் சென்னை ரெண்டும் ஒண்ணான்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு. அது பழைய பேர், இது புது பேர். So sigma fm square by n minus sigma fm by n the whole square. This is equal to square root of, what is your fm square? So f into m square I should compute 3 into 3 square. What is fm square? 3 into 3 square is 27. 4 into 5 square 100. 2 into 7 square 1 into 9 square. If I add everything, how much do you get? 306. So this is 306 divided by n 10 minus fm the whole square. This is 52 by 10 the whole square. If you simplify, you will get 1.88. So you know how to compute CV. CV is sigma by x bar into 100. Sigma by x bar into 100. X bar is 1.8. Sorry, sigma is 1.88 divided by 5.2. If you want, you can multiply with 100. Have you understood how to find CV? சார் 100 எதுக்கு சார் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இஃப் யூ வாண்ட் அப்படின்னீங்களே? Always we multiply this coefficient with 100. Always we multiply this coefficient with 100. ஓகே சார். சார் எஃப்எம் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் 9 ஸ்கொயர் 81 அப்படி பண்ணுமா சார்? இல்ல இல்ல ஆமாண்டா, m ஸ்கொயர் தானடா. m ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்? m ஸ்கொயர் பண்ணி f ல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே சார், ஓகே சார். You have to now compute this range. So we have computed fm square m. So this is ci, this is f, this is cumulative frequency, this is mid value, this is f into m, this is f m square. Okay, now the range. What is the formula for range? L minus s. What is the largest value in your x? I mean, this class interval is acting as x, so this is the largest, this is the smallest. Therefore, I say this is 10 minus 2. What is coefficient of range?
L minus S by L plus S. So L minus S, 10 minus 2 divided by 10 plus 2 into 100. That's why I said if a coefficient, if you want to multiply by 100, otherwise ignore. That is up to you. Next, quartile deviation. Quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by 2. Coefficient of QD is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100. As I said, if you want multiply by 100, otherwise ignore. What is the formula to compute Q1? It is L plus N by 4 minus 3CF divided by F into C. What is Q3? It is L plus 3N by 4 minus 3CF divided by F into C. So what do you have to find in this Q1? First, we want to find N by 4. N by 4 decides the position of Q1, which is 2.5. Why? 10 by 4 will be 2.5, am I right? N is 10, it is 2.5. So you have to compute the CF no. This is 3, 7, 9, and then 10. Can you tell me where your 2.5, where is your 2.5 will come? 4 to 6. Yes, 3, sir. 2.5. First class interval, sir. I'm sorry, first class interval. I'm sorry, here. Here you get to 2.5. So your N by 4 will be here. So this is the position of Q1. This is your Q1 plus. So this is your Q1 plus. So L is 2. C is also 2 because class distance is 2. F is 3. F is 3. Then what is pre-CF? Pre-CF, you can take it as 0 because there is no preceding value in the CF. So you should assume it as 0. L, sir? What is the lower limit of the Q1 plus? Okay, sir. So we found everything, substitute. You will get the answer. Substitution நீங்க பண்ணிக்கோங்க. Substitution நாம் பண்ணல. அது answer நீங்க போட்டு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 3n by 4, 3 into 2.5 will be 7.5. 7.5 in the CF, where does it come? It should come here. This is my 7.5. I mean, this is my Q3 class. So if this is a Q3 class, what is L6? What is F2? What is C2? What is pre-CF? What is pre-CF? 7. 7. So substitute, you will get the answer. Substitute this Q1, Q3 in QD, coefficient of QD, will get that. இது நான் ஏன் ஒர்க் பண்ணலனாக்க நீங்க ஒரு எக்ஸசைஸ் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. யூ டேக் இட் as a homework. Next, mean deviation about mean. MD about mean formula என்ன? MD about mean is MD about mean is sigma F into M minus X bar by M. Sorry, by N. Coefficient of MD about mean. As usual, MD about mean by mean. So MD about mean by mean என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Let us see. What is this answer? M into X minus X bar. You know this is M. What is X bar? X bar is have I found X bar? Yes, X bar is 5.2. This is your X bar. This is your X bar. Therefore, this is 5.2. So M minus X bar. M minus X bar naka 3 minus 5.2.
3 minus 5.2 into F. 3 minus 5.2, how much do you get? 3 minus 2.2. 2.2 into 3. 6.6, correct? 6.6. 7 minus 5.2. 7 minus 5.2 Plus into 4. 2.2. Into 4. 0.8. Correct? 7 minus 5.2 into 4. Sir, 1.8, sir. 7 minus 5.2. Okay. 7 minus 5.2 எவ்வளவு சொன்ன? 1.8. 1.8 into 4. 7.2. எது ஆன்சர் 7.2. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So 7.2 is answer. சரி நெக்ஸ்ட் 7 மைனஸ் 7. ஓ ஏய் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். இது சொல்லு 5 மைனஸ் 5.2. நான் அது தப்பு பண்ணிட்டேன். ஐ ஹாவ் டு சப்ட்ராக்ட் திஸ். 5 மைனஸ் 5.2 எவ்வளோ வரும்? 0.2. 0.2. ஓகே 0.2 into 4. 0.8. 0.8. அந்த மாதிரி 7 மைனஸ் 5.2. 1.8. 1.8 into 2 வந்து 3.6. 7.2. Hey. Sir, 7 7 minus minus 5.2 is 1.8, sir. 1.8 into F is 4, sir. Hey. Here F is 2. Okay, sir. 3.6. 3.6. 9 minus 5.2 into 1. 3.8. 3.8. So you just add this. If I add, I get 14.8. So this is 14.8 divided by n is 10. So this is 14.8 divided by 10 by minus 5.2. Have you understood the mean deviation about mean? Yes, sir. So we have to compute Q2 median. Then only you can compute mean deviation about median. So mean deviation about median means I must know what is median divided by F into C. So what is n by 2? N by 2, 10 by 2 will be 5. So in the CF fifth observation where it is here. So this is my Q2 plus. If this is Q2, what is L? 4. What is C? 2. What is F? That is also 4. What is pre-CF? Pre-CF supposed to be 3. So if I substitute in this formula, what is my Q2 median? Median will be equal to 5. If you want, you can check. 4 plus 5 minus 3 divided by 4 into 2, you get 5. So we found the Q2 median as 5. That is M is equal to 5. If M is equal to 5, what is MT about median? That is F into M minus M. You know M is 5. Your M is 5. Your mid values are here. Your mid values are here. What is M minus what is M minus M? 3 minus 5. 2. 2, sir. 2 into 3, 6. Am I right? 6. Yes, sir. 5 minus 5, 0. 2 Yes. minus 5, 3. Sorry, I made a mistake. 7 minus 5, 3. Sorry. 7 minus 5, 2. 2 into 2 will be 4.
9 minus 5, 4. 4 into 1 will be 4. If I add everything, I get 14. So empty about the median is so empty about median, which is sigma f into m minus m by n. So f into m minus m, that is what is that? 14 by 10. Coefficient of md about median, which is md about median by median. Median is 5. And lastly, you have to find mode. Mode is equal to z. Z is equal to L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus of f0 plus f2 into c. What is your mode? What is your mode? What is highest in the frequency? In the frequency. So this is my f1. This is my f0. This is my f2. So f1 is equal to 4. f0 is equal to 3. f2 is equal to 2. L is equal to, what is the lower limit of 4? What is C? C is 2. First, have you understood this mode? Yes, sir. So substitute in the formula L plus 4 plus f1 minus f0. f1 minus f0, 1 into C is 2 divided by, this is 3. Because 2 times of f1 is 8. f0 plus f2 will be 5. 8 minus 5 will be 3. If I simplify, what is the answer? It is 4.6. So we have to compute Z as 4.6. So my Z is 4.6. You know this is the mid value. Now subtract 3 minus 4.6 into F. 4.8. 1.6. 1.6 into 3 will be 4.8. Next case. 5 minus 5.6. 0.4 into 4. 1.6. Am I right? 7 minus 4.6 into 2. 4.8. 7 minus 4.6 into 2. 9 minus 4.6 into 1. 4.4. So just add this, you will get 15.6. So MD about mode. MD about mode. I mean Z. It is equal to sigma F into M minus Z divided by N, which is equal to 15.6 divided by 10. Coefficient of MD about mode is equal to 15.6 by 10 by mode is 4.6. So this is all about your mode. I hope you would have understood all the subdivisions. Sir? If you have any queries, you may ask. சார் எம் மைனஸ் ஜி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? M is here. This is your M. Your Z is 5.6. What is, sorry, 4.6. What is 3 minus 4.6?
into 3. minus 1.6. Minus 1.6 into 3 will be 4.8. Because of modulus, it is positive. Next, 5 minus 4.6 into F. 5 minus 4.6 into 4. என்ன வரும்? Sorry. 5 minus 4.6 into 5 minus 4.6 into 4. 5 minus 4.6 into 4. 0.16. இந்த மாதிரி 7 minus 4.6 into 2. என்ன புரியுதா? எஸ் சார். சார் சார் இங்க கொஸ்டின்ல வெறும் எம்டி அண்ட் இட்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். வெறும் எம்டின்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து எம்டி ஃபார் மீன், எம்டி ஃபார் மோடு, எம்டி ஃபார் மீடியன் மூணுமே கண்டுபிடிக்கணுமா? ஆமா, அப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். எம்டின்னு கொடுத்தாங்க, அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க, மோஸ்ட்லி கொடுத்துருவாங்க என்னன்னு. They will definitely tell you for what mean deviation to be taken. சார் வெயிட்டிங் ரூம்ல சில பேர் இருக்காங்களா? நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா நான் எங்க வெயிட்டிங் ரூம்ல தான் இருக்கேன். எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. Many were gone and 159 students were there when I saw. Now it is 149. Some network issues sir. சரி, பரவாயில்ல, என்ன பண்றது? நீ ஹேவ் ரெக்கார்டட் லெக்சர் இருக்கு, பாத்துக்கலாம். டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. ஏன்னா இனி இந்த 2 ப்ராப்ளம் போறோம். இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க். இந்த 3 ப்ராப்ளம் அதே மாடல். இது இண்டிவிஜுவல், இது டிஸ்கிரீட், இது கண்டினியூஸ். இந்த 15 to 18 this interval is missing here. இந்த இன்டர்வல் இங்க மிஸ்ஸிங். இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சார். அப்புறம் ரேஞ்ச் எதுக்கு சார் கண்டுபிடிக்கணும்? ரேஞ்ச் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா சொல்லு. கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின்ல? ஓ, இதுக்கு முன்னாடி சார். யூ ஆர் வெரி சோ பர்டிகுலர் அபவுட் ரேஞ்ச். ஓ, ரேஞ்ச் பத்தி ஆமா கொடுத்துருக்கானே, கால்குலேட் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்கானே. ஓகே ஓகே சார், சாரி சார். சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். முதல்ல புரிஞ்சுதா? Have you all understood this? Yes sir. நீ என்ன பண்றேன்னா இதை ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கோ. Take this question as a homework. இது இண்டிவிஜுவல், இது டிஸ்கிரீட், இது கண்டினியூஸ். இந்த லாஸ்ட் இன்டர்வல் இஸ் மிஸ்ஸிங். I add it now. 15 to 20 is 28. இதை இதுல சேர்த்துன்றங்க. இந்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு நாளைக்குள்ள இப்பவே எடுத்துடலாம், ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. With this I complete. Sir 15 to 20 in between தான் சார் வரும். இங்க வரும். I'm sorry. யாராவது இதுல வரும், இங்க வரும். கரெக்டா சார்? சொல்லு. இது சார், இதுக்கு ஃபார்முலா எல்லாம் வந்து இப்ப நேத்து நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஃபார்முலாவா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேல தந்த அந்த ஃபார்முலா வச்சு போடணுமா சார் இதுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் டேல கொடுத்த ஃபார்முலாவும் வரும், நேத்திக்கு கொடுத்த ஃபார்முலாவும் வரும். ஏன்னா if you want to compute median mode, I should use a first day formula. Range, mean deviation நாக்க yesterday whatever I discussed, that formula will come. ஓகே சார். இந்த கொஸ்டினோட நான் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறேன். I complete with this. சொல்லு. இந்த ஹோம்வொர்க் சம்ஸ் நம்ம போட்டது கரெக்டான எப்படி சார் செக் பண்ணிக்கிறது? நீ ஒண்ணும் பண்ணாத, நீ போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்ப, நான் பாக்குறேன். ஹோம்வொர்க்கை போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பு. யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பிச்சா கூட போறோம். அது கரெக்டான்னு சொல்றேன், அதை வச்சு நீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் ஆன்சரை பத்தி கவலைப்படல, நீ எப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா ஆன்சருக்கு அங்க மார்க் கிடையாது. ஆன்சருக்கு நான் மார்க் போட மாட்டேன். நீ ஸ்டெப்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபுல் மார்க் வந்துடும். ஆன்சர் தப்பா இருந்தா கூட ஸ்டெப்ஸ் இருந்தா ஃபுல் மார்க். நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். நான் தனியா பேசுற மாதிரி இருக்கு. இப்ப இங்க பாரு, இது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எக்ஸாமுக்கு வரும். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? there are two firms which are given industries. Number of wages, how many people are there? 586 in firm A. In firm B, 648 people are there. Their monthly salary is 52.5. This is 47.5. Variance is 100 in the salary. Here 121 in the salary. I want to know which firm having a largest wages.
Second, which firm having a greater variability? Find the standard deviation of all workers. என்ன கேக்குறான் first, which firm has got largest wages? Second question என்ன கேக்குறான், which firm has a greater variability? Greater variability னா என்ன? Less variations are more consistent, more variations are less consistent. அவன் கேக்குறது வந்து more variation. Which is more variation? Number of wages earners, sir. Number of wages Earners, sir. First one, sir. எனக்கு புரியல சார் அதானே சார் நிறைய வேரியேஷன் இருக்கு கிட்டத்தட்ட. having largest wages தான் நீ சொன்னது. Largest wages வேற, greater variability வேற. The greater variability I can find you only using this coefficient of variation sigma by x bar into 100. So for firm A and B, என்ன புரியுதா? புரியுது சார். So for firm A, what is CV? கண்டுபிடிக்கணுமா சார் x bar? Yes, x bar is given here. This is your n1, this is your n2, this is your x1 bar. I mean, this is your x1 bar, this is your x2 bar. Okay. This is your sigma 1 square, this is your sigma 2 square. Okay. So average 52.5, square root of 100 will be 10. The variance SD will be 10. And inga CV will be equal to 11 by 47.5 into 100. If I simplify, I get 19.04. Here I get 23.75. Have you understood first this? Have you understood first this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Largest. Now I should answer subdivision A. Which firm having largest wages? Largest wages எங்க இருக்கு? 52.5. அதான் largest. அது எங்க இருக்குன்னா firm A. Subdivision B. Which firm having greater variability? More variation எங்க இருக்கு? இங்க தான் more variation. 23.5 is more variation. It is a firm B. More variation is to be less consistent. More variation is to be less consistent. Sorry, this is 23.15. Subdivision C. We want to find the combined SD. Combined SD formula is this. Sigma 1, 2. 1, 2 is combined. Square root of N1. Sigma 1 square. D1 square. Sir, N2. variability and coefficient of variance வேற வேறயா sir? Hey, more the coefficient of variation we are telling less variations are more consistent, more variations are less consistent. The coefficient of variation ipo more variation, firm B is consistency is low, firm A consistency is high, because inga less variation more consistent, inga more variation less consistent. புரிஞ்சுதா? சார் அப்ப வந்து क्वेश्चनல which firm having greater variability ன்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க அந்த டேபுலர் காலம் பார்த்தே வந்து firm B ன்னு சொல்ல முடியும்ல சார்? முடியாது, சொல்லக்கூடாது. அது ஏன் சார்? Without computing CV I cannot tell. The CV will decide which is having it. நீ மினிமமா இருக்கறனால அது மினிமம் சொல்ல வரல. The variation in the Okay, sir. So this is a formula for combined SD. So combined mean நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன் போன கிளாஸ்ல, n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Do you remember? இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? இதை யூஸ் பண்ணி இதை நீங்க ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்கோங்க. சப்டிவிஷன் சி. சிக்மா 1 2 வரணும்னா ஐ மஸ்ட் நோ n1 n2. இங்க இருக்கு n1 n2. Sigma 1 square is given, sigma 2 square is given. D1 square, D2 square should be computed from this. What is D1? X1 2 bar. X1 2 bar, first find this. How it deviates from X1 bar? How it deviates from X2 bar? That is your D1, D2. Substitute here. Suppose if you can't able to do, I solve tomorrow. உங்களால முடியலனாக்க நான் சால்வ் பண்ணுறேன். சார் இந்த சீட் சப்டிவிஷன்ல வந்து நம்ம வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதுமா சார்? வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும், பிளஸ் இதையும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். You have to find this.
ஓகே சார். ஸோ நான் இதோட இப்போ முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் இப்போவே அனுப்பணும். இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் நான் இப்போ அனுப்பிடுறேன். வீடியோ மதியானத்தில் அனுப்புறேன். ஓகே இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் இப்போ உங்ககிட்ட வந்துடும். வீடியோ ஃபைல் உங்களுக்கு மதியானம் நான் அனுப்புறேன். ஓகே சார். ஓகே சார். இது நீங்க ஹோம்ஒர்க்கா எடுத்துக்கோங்க. இந்த சப்டிவிஷன் சி போட்டு பாருங்க, வரலைன்னா பார்ப்போம். ஓகே சார். சார் இப்போ